flag itu kan harusnya offset. Kita tes offset itu flag.
produksi mesin flexo. Nah, hari ini kita akan introduce mengenai Sunrise Company dan produk yang kita buat. Dan kalau misalnya ada masalah teknikal, nanti kita akan coba bahas di sini. Okay, in the beginning, I would like to introduce who is Sunrise. Okay, Sunrise started from 1996, and we are basically R&D and technology-oriented company. Sunrise berdiri pada tahun 1996 dan pada dasarnya kita adalah R&D teknologi dari R&D. Okay, our chairman basically he design and manufacture all the models currently we are selling right now. Dari komisaris Preston kita itu yang mendesain semua model yang kita jual sekarang. So start from 1999, we have developed our machine. Basically, it's all the first time in Taiwan and China. For example, in 1999, we developed the first unit vacuum transfer in Asia. Pada tahun 99 kita pertama kali kita yang vacuum transfer dari untuk di Asia. In 2000, we developed the first fixed type printer in Asia as well. Dan tahun 2000 kita membuat fixed type yang pertama di Asia juga. And the first unit, the Hyper 9, this is the unit we are installed in the mill site here, set up. We already, actually we announced in 2007, and the company they installed in 2007 is Yongfengyu in Taiwan. Dan yang Hybola yang lagi kita kali demo itu juga pertama kali dibuat oleh Sunrise dan pertama kali dipakai oleh Yongfengyu di Taiwan. Then step by step, we develop high graphic printer with servo motors. Then we develop the complete inline system, including photo gluer, contact ejector is fully 100% developed by Sunrise. Then finally, last year we announced fixed type top print. Jual ke STG, UPC, dan UCI. Di Indonesia kita sudah jual ke IKBP, Serang, SKL, CLC, dan berikutnya nanti PEP Bandung. CLC is what is it? Zhenlong. CLC is Zhenlong. They started manufacture in Jakarta this year. Oh, Yeah. What kind of flexo? They use our flexo. Yeah, what kind is a fixed type? Open cross. Open cross 1.2 meters times 2.7. Same size as yours. But it's open cross type. Zhenlong Taiwan ya? One machine. Iya, tapi di Indonesia Zhenlong Taiwan. Ada pasang satu flexo buat sepatu ya. Yeah. Iya, kotak sepatu Nike sama Converse. Nike and Converse. Iya. Shoe box. Bukan Glow Star ya? Belum start juga kita nanti dipakai. Kemana? And this year we sold to Japan OG paper for 4 units. Tahun ini kita jual 4 unit ke OG Paper di Jepang. Fixed type. Ini yang jual pasang. No, open cross type. 4 units or open cross type. 1.2 meter times 2.7 meters. 1,2 kali 2,7 meter. Cement. Cement, yes. So if total, this we call this is inside. This is Europe, Middle East. We also have about 23 units in Vietnam. So in comparison, this in Asia, you sell a lot than Europe. Yes. Yes. In Asia, we have about almost 300 units in Asia. Mesin Sunrise di Asia lebih kurang 300 unit. More than 300. Lebih dari 300. And in China, we have about 200, almost 230 in China Dan di units. China sendiri aja lebih kurang 230 unit. And 230 units in China. yes, This compared China, total 300, right? Total is 300 something. 300, yeah. But this 300 something, 230 In China. in China. Yes, yes. So China currently, China is our biggest market right now. We look for
Indonesia market since last year. So Indonesia is very important market for Sunrise. That's why we have a joint venture company in Jakarta, Formosa. Indonesia, kita memandang Indonesia sebagai market yang terpenting buat kita juga ya. Jadi dari tahun lalu kita udah mulai fokus ke Indonesia, dan di tahun ini kita ada joint venture dengan Formosa untuk mencapai target kita di Indonesia. Kita untuk yang seluruh dunia, kita ada di China, ada 19 orang bagi dua bagian, China, di Taiwan, kemudian di Thailand dan di Indonesia. But where's the manufacturing? Manufacturing in Taiwan only. Produksi cuma 100%. 100% di Taiwan. All the parts only. All the parts in Taiwan. Iya. We don't manufacture in China. China is only sales and service center. Cina cuma sales dan service center aja. Semua parts kita di China, di Taiwan produksinya. And this is our product development focus. In Taiwan and China, we can say Sunrise is the first company to focus on high printing quality and high productivity. Kita bisa bilang kalau di China ya, Sunrise adalah customer pertama yang fokus di high printing quality dan high productivity. And since last 5 years, as I remember, since last 5 years, we focus on small quantity and large variety. 5 tahun terakhir ini kita fokus ke quantity yang kecil tetapi bermacam-macam order. Since last 5 years, we sell a lot of fixed type machines in China and Asia. 5 tahun terakhir ini kita banyak menjual mesin fixed type di Asia dan di China. Because quantity is getting small, but a lot of orders. Karena quantity yang kita produksi kecil tetapi banyak perubahan model. In addition, we also focus on automation operation. Kita juga fokus di otomatik operasi. So, for example, in this machine in the factory, this morning we have seen, basically only 3 people can run the machine. This is our standard procedure like this. 3 people run the machine. Seperti model yang install di sini ini 3 orang sudah cukup untuk menjalankan mesin ini. Because more than 90% setting is controlled by computer. Karena lebih dari 90% itu disetting oleh komputer. In Sunrise machine, there's no manual adjustment. As you can see, there's no manual adjustment, only computer. All the touch panels. Mesin Sunrise itu semua adalah dikontrol oleh komputer, jadi kita nggak perlu manual adjust. And as I seen today demonstration, the carbon waste, the carbon streaming in the sorter, in my point of view, you can reduce to about 5 millimeters instead of 7 or 10. 那个开槽的那个切子啊，他们可以用少一点，不要切那么大。就是那个洞啊。没有修边。 Side trim. Side trim. Side-nya itu bisa dari, kan kita tadi 7 mili ya, bisa dikecilin dari 5 mili. For example, in China, they used to have about no more than 5 millimeters. Karena kalau di Cina kayaknya tidak lebih dari 5 mili. And finally, I would like to introduce the smart button. That's what we call smart button. The operator, it just need to push few buttons to complete the job order and run the machine. So the operator dependency will be very low. Nah, ini sekarang kita mau kenalkan juga tombol pinter ya. Supaya operator itu tidak perlu terlalu memfokuskan pada itu, cuma beberapa tombol yang dia perlu untuk mengkomplit order ini. Dia tekan beberapa tombol aja, itu order udah bisa jalan secara semestinya. So it means the new machine you have, it doesn't need experienced operator to run the machine. Basically, if it has a proper training, the fresher can also run the machine. Dan operator kita tidak perlu terlalu tergantung kepada operator yang berpengalaman. Asalnya operator itu dari training, dia sudah bisa
menjalankan mesin ini. Jadi ketergantungan kita terhadap operator agak berkurang. Okay, this is the new type I just introduced this year. High productivity printer, fixed type, touch print, full servo system, and it's inline. Ini model terbaru kita yang high productivity, yang full server, fixed type dan complete inline. And this unit is tested in Sunrise factory right now. Mesin ini sekarang lagi di testing di tinggi, jangan dia cetakan oke nggak, si controller oke, kalau oke harus spin naik ya. Nanti pagi demo. Pak, ini mesti plus 1 QC Pak. Kalau Musik